class we discussed about statistics for economics chapter 1, that is very important chapter, introduction. Okay, let me first start with what do you mean by economics. So meaning of economics. Okay, it's very important in 1 mark question. So the English word economics, is derived from the two Greek words. The English word economics is derived from the two Greek words, namely first one oikos and the second Greek word is nomias. Okay, so the English word economics is derived from the two Greek words oikos and nomia. Oikos in English meaning household, and nomia in English meaning management. Oikos means household, nomia means management. Therefore, economics means the art of household management. Economics means the art of household management. Okay, so economics is the art of household management. Economics is the study ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌಸ್‌ಹೋಲ್ಡ್ ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೌಸ್‌ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಸೆನ್ಸ್ economics means the study of man in the ordinary business of life is called the economics. So economics means the study of man in the ordinary business of life. Is called economics. So economics is in the broad sense the study of man in the ordinary business of life. This definition was given by famous economist Alfred Marshall. Okay, so economics is study ಮಾಡಕಂದ್ರೆ man ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. man ordinary business of life. Economics is study of man ordinary business of life ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. So first we discussed about consumer. Consumer means when you buy goods, want to satisfy your own personal needs, then you are calling a consumer. So consumer means when you buy goods, want to satisfy to your own personal needs, then you are calling a consumer. Ordinary business of life ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ consumer. So what do you mean by consumer? It's very important question in 1 mark. So consumer means when you buy goods, want to satisfy your own personal needs or family members needs or any other person needs, then you are calling a consumer. Consumer ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ 1 marks. So consumer means when you buy goods to want to satisfy your own personal needs, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್
ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ producer, sorry, seller. So seller means, it's also very important question in 1 marks. So seller means when you sell goods and services to make a profit for yourself. Okay, when you sell goods and services, when you sell goods and services to make a profit for yourself, that you are calling a seller. Second ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸೇಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ seller. Okay, so seller is also very important question 1 mark. So seller means when you sell goods and services sale ಮಾಡಿ make a profit for yourself or themselves, then you are calling a seller. Okay, next thirdly, note it down. Next, third one is producer. What do you mean by producer? Producer means when you produce goods and services. For example, a farmer or manufacturer, then you are called a producer. Okay, so producer means when you produce goods and services, you are called a producer. So economics ಅಲ್ಲಿ next year ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ producer ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Producer means when you produce, ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ goods and services ನ, then you are called ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, producer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Goods and services ಏನೇ, goods ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು visible, services means invisible. Okay, so when you produce goods and services for goods and services, then you are called a producer. For example, farmer ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, producer, because ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ goods and services. Next, or manufacturing industries, so ಅವರು ರಿಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ goods and services ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, then other person is called the producer. It's also very important question in 1 mark. Next, fourth one, service provider or service holder. Service holder means when you are in job working for some other person and paid for a regular salary, then you are called a service holder. So service holder means when you are in job working for some other person, you paid for it, then you are calling a service holder. Okay, understood? It's very important in 1 marks. And also fill in the blanks. Service holder means when you are in job, you are on job working for some other person, ಬೇರೆ person ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, and ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೇಡ್, ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು or ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ when you are in job working for some other person and you paid for it, for example wages or salary in regular basis, is known as the service holder. You are called a service holder. Okay, very important. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಜಸ್ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿನ ತಗೋತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಫರ್ಡ್
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. Service provider means when you job or work for some other person for a you paid for it is called a service provider. Service provider means when you provide some kinds of work to others and paid for it, then you are called a service provider. Okay, so very simple. Service provider means when you provide some kind of work to others. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಎನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪೇ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವ್ರ ವೇಜಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So very simple. It's also very important question in 1 marks and match the following also. So service provider means when you provide some kinds of work to others and paid for it, so then you are called a service provider. For example, lawyers ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ 1 marks. So economics easy and so already again. So economics is the study of man in the ordinary business of life. Ordinary business of life. So already this definition is given by Oxford Marshall. Already meaning ತಗೊಂಡಾಗ economics ಅಂದ್ರೆ man ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. man ordinary business of life ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ordinary business of life ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, or and next one service provider. These are all called the ordinary business of life. With economics is the man ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, man in the ordinary business of life. What do you mean by ordinary business of life? Ordinary business of life means a consumer, seller, producer, service holder and service provider. These are all called the gain employment. Okay, this is all the very important question in 1 mark, so note it down. Okay, thank you.